Greetings, friends! Perhaps you've heard of phenomena in the Russian army such as Maimed Regiments. Ребят там раненых содержат и делают из них калич-полки. Российские воины так вот у нас ходят на фронт. Fortunately, Russia is not Ukraine, and even after widespread discussion, nothing improved there. So such practice remain commonplace in the Russian army. И слышал из тех, кто служил, что раненых в строй заталкивают, даже не дав долечить. But recently, another wonderful phenomenon, quite beneficial for Ukraine, has become very popular in the Russian army, the so-called zeroing out, where Russian soldiers eliminate their own comrades. Серийные убийства личного состава под прикрытием так называемых мясных штурмов приобрели массовую практику сейчас. Это смертники. Обнуляют, отправляют в штурма, относятся как к бросовому материалу. Обнулили 3 бойцов. Угрожают постоянно обнулением. Которые хотят нас всех обнулить. На обнуление! If such cases were rare before, now it has truly become a widespread phenomenon. So widespread that even Russian propagandists are shocked. Я тогда ужаснулся. Это что за... Это что? Это армия? Или что? Currently, Russian occupiers are advancing on multiple fronts, and unfortunately, in some areas, they are making noticeable gains. However, they are paying a high price for it. Мы сейчас выполняем задачу по зачистке кварталов. Но какой ценой, к сожалению, это дается, для нас очень сложно. Of course, no one is claiming that it's easy for our military. However, over the past few days, Russian army losses have significantly increased. According to the General Staff, nearly 2,000 Russian soldiers are being eliminated each day. Нельзя нести такие потери. Очень немалые потери. Russian invaders are indeed suffering very heavy losses. Complaints about a shortage of infantry are becoming more frequent. У нас по-прежнему не хватает пехоты. Людей вообще не хватает, но пехоты в особенности. By the way, the infantry shortage complaint came from Alexander Borodai, a Russian involved in the war against Ukraine since 2014. He refers to Russians fighting against Ukraine as expendable people. Это просто живая сила, которая идет в расход. Лишние люди. Понимаешь? Лишние люди. Грубо говоря, сюда идут лишние люди. В основном. Later, he retracted his words, claiming they were fabrications of Ukrainian propaganda. However, the fact remains, in the Russian army, soldiers are treated as expendable people. This makes Russian propaganda stories about the Ukrainian army particularly ironic. Much of what they claim about Ukrainians actually happens within their own ranks. For example, when enemy propagandists mention the mythical blocking units in the Ukrainian army, such units genuinely exist in the Russian army. One Russian soldier even shared that if he moves too slowly during an assault or refuses, he will be shot by Russian drones. Если ты отказывался идти, либо замедлялся, да? Тебе могли под ноги кинуть прямо с беспилотника гранату, да? И обнулить таким образом. Если ранили, потом добить, соответственно. Another favorite tale of Russian propaganda is that Ukrainians allegedly weld the hatches shut in armored vehicles so that tank crews cannot abandon their machines. Даже у меня такой случай был, и шел танк, значит, что в пропасть делали? Они молодых, 18 лет, посадили в танк, взяли люки и позаваривали. In reality, such stories occur specifically in the Russian army. It's the Russian soldiers who complain about their commanders threatening to send them on assaults with welded shut hatches. Конкретно звучали слова: изобьют от комбата, изобьют до синя палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово. Я их всех попереубиваю, сначала всех поперекалечу, потом посажу в БМП, заварю люки и отправлю в Курахово штурмовать. There are also far more satisfying and dramatic stories. For instance, Wagner fighters once killed the Russian propagandist and war criminal Igor Mangushev. And, as this propagandist claims, they were then burned alive in retaliation for it. Вот, Игоря кто убил? Криминализованные элементы из Вагнера? На самом деле. Потом, и говорят, сожгли заживо. Ну, да, их в покрышке посадили и сожгли заживо. But of course, there is a unique genre called zeroing out. This involves Russian commanders
killing their subordinates simply because they don't like their behavior and facing no consequences for it. In one instance, some soldiers complained to their commander about the lack of shovels, and in response, the commander shot one of them. На что мы стали ему говорить, то что у нас там проблемы существуют, то что командование нас кинуло, у нас нет ни лопат, ничего, копать нам нечем, в общем, ничего нету. Вот. На что он Серову Алексею, с позывным «Столица», выстрелил в голову. Russians most often kill their own soldiers when they refuse to attack Ukrainian positions. Although there are plenty of testimonies from Russian soldiers themselves about such cases circulating online, Solovyov claims these are just fakes and psychological operations. Взяли и оклеветали героя России, отличного парня. Классная работа ЦИПСО. But there's another side of these stories. The Russian thugs have become so brutalized and accustomed to killing one another that taking the life of a Ukrainian Pole is hardly a challenge for them. You can't expect humanity from someone who treats their own comrades this way. В марте месяце обнулили 3 бойцов. Позывной Элвис, позывной Прок и позывной Малой. As I've already mentioned, similar stories have occurred in the Russian army before. But now they've truly become a widespread phenomenon. So much so that they have begun to speak about them openly. Потому что людей бросают вообще на смерть верную. Вот, смотрят на них вообще как на расходный материал. Russians were very surprised to realize that this is exactly how they are treated in their own army. And now they don't even understand why they are fighting. Зачем тогда все это? Зачем тогда все это, если это вот так? Some particularly dramatic Russian minds are so concerned and worried that they suggest if this phenomenon isn't stopped as soon as possible, it could lead to uprisings and even a revolutionary situation in the Russian army. Потому что в определенный момент ситуация может дойти до точки невозврата. Что бывает с государством, если оно такое пренебрежение позволяет себе? Очень много есть негативных примеров. Самый крайний пример – 17-й год, когда защитники Отечества бросили фронт, ушли, и что из этого получилось? In theory, such a development could be possible in Russia, but it's unlikely to happen while a full-scale war against Ukraine is ongoing. Yet, who knows what the future holds? Currently, there's ongoing covert mobilization and a major recruitment campaign in Russia. But it's not enough because more Russians are dying than are joining the military. This situation places the Russian command in a dilemma about what to do next. Vladimir Putin fears announcing a new large-scale mobilization. So far now, Russians are reducing the length of conscription service. Хочу отметить, что мой сын не проходил никакой боевой подготовки. Его сразу же отправили в штурм. Извещений никаких нет. To fill the shortage of infantry, the Russians have started deploying highly specialized personnel to the front lines, using them as regular infantry. Беспорядочное, скажем так, направление в штурма квалифицированных бойцов, оно связано с тем, что у нас в принципе личного состава не хватает на пехоту. Add to this picture the peculiar Russian tradition of ending one's own life right on the battlefield. You've probably seen numerous videos online where Russians shoot themselves. This is not an accident. There exists a genuine cult of suicide in Russia, actively supported and propagated by Russian propagandists. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета впивидрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Given current trends, it's likely that in the next 2 to 3 months, the situation within the Russian army will deteriorate significantly. The phenomenon of zeroing out, where Russian soldiers eliminate their own comrades, not only shows no signs of disappearing, but is likely to become even more frequent. The infantry shortage will intensify as commanders aiming to secure tactical advantages ahead of possible negotiations may push soldiers into assaults on an even larger and more aggressive scale. Президента вы видели, что президент еще раз подтвердил, что он открыт к диалогу, к равноправному диалогу, взаимоуважительному диалогу. However, nothing is over yet. The Russians will continue to assault our positions, employing Maimed Regiments, threats, and zeroing out. To their ranks of expendable people, they now add North Korean troops. Many challenges lie ahead, but Ukraine stands firm and continues to fight. Every day of resistance brings us closer to victory.